Hello, friends. Location, Kursk region. Putin's care in reality. Children aged 6 to 7 are already being prepared for meat assaults. Служить на благо Родины. Впервые в детском саду 92 ребят начинают готовить к военной карьере. Азы маршировки, выправка, по утрам строим на вынос флага. Основной уклон на патриотическое воспитание. Каждый день ребята поют гимн, разучивают военные песни, равняются на старших кадетов и сами взрослеют на глазах. What? You say people in Russia don't want to have children anymore? Oh well, I don't even know what that could possibly be connected to. Появилась особая осанка, выправка, нам это очень нравится, и у ребенка появилась определенная серьезность, несмотря на наш юный возраст. Дома какая-то появилась у нее определенная обязанность, то есть она выполняет какие-то домашние дела. There is no greater joy for a parent than to know that your child is cozily packed in Ukrainian soil. News from the We Don't Abandon Our Own category. Volunteers report that the great Putin army has finally received humanitarian aid in the form of medical bandages, dressings, and slings manufactured in 1977. A story more touching than the film Hachiko, another tale of a millionaire liberator who also decided to go make some easy money in Ukraine. Жена постоянно как сковородка. Деньги нужны, деньги. 4 года назад пошел в ополчение, там денег заработать. Мне обещали, карманы твои золотом будут набиты. Сейчас наоборот в осколках. Yesterday we had a gymnast with $160 a month, and today we've introduced a new character, the shrapnel millionaire. I wonder who will be next. Помимо этого еще долги набрал с Сбербанка, 700 тысяч. Мне они сейчас каждый день звонят. Где деньги? Я же потерялся, на 24 дня. На передке, мне. Я вообще не мог ни ползать, ни идти, Все, меня потеряли. И военком, рассказывают, когда я уже приехал. Я, эти 12 миллионов поделил жене, ребенку, брату, сестре, по 4 миллиона. 12 уже поделил. Настя. Они говорят, каждый день по 3 раза приходили. Что, есть известие, он погиб? Мне ДНК надо сдать. Деньги мои где? Don't get me wrong, I'm not mercantile, I'm negatively generous. I suggest Putin change the slogan from "We don't abandon our own" to "Death confirmed." Send the money. At his annual Valdai meeting, Putin assured that no one is planning to attack NATO. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Но они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО. Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно. And if we're being even more honest, we wouldn't have minded attacking you as recently as the day before yesterday. It's just that we don't have any weapons at all. Then someone from the audience asked this old man whether he feels like Emperor Alexander I. Нет, я ощущаю, Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница. War is peace, freedom is slavery, and Putin is the president elected by the people. Vladimir Vladimirovich, what do you say about international sanctions? Российская армия, российское государство и российская оборонная промышленность быстро адаптировались к этому вызову, без всякого преувеличения. И это не гипербола, не преувеличение, знаете, это не хвастовство. Я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией. И по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать, и поставлять на линию фронта новые образцы вооружений. И по тактике даже ведения боевых действий. As the folk wisdom of all nations says, if Putler tells you to sleep peacefully, it means you should prepare for war. It's not hard to remember how, in 2022, just a week before the full-scale war, he was saying the same thing about Ukraine. Ration coupons for gasoline per person have already been introduced, so it's time to go further. A bill has been submitted to the State Duma to introduce food ration coupons under the guise of food certificates. A worthy achievement for a nuclear superpower that the whole world envies. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. In the neighboring country with practically no border,
Belarus, Russian Lada cars are sold cheaper, but Russians are forbidden to buy them. Это правда, что вы россиянам не имеете права продавать? Абсолютно верно, да. Если у человека только вид на жительство, то есть человек может быть абсолютно без проблем российский паспорт. Если у него есть вид на жительство, то без проблем можем оформить на него автомобиль. Если нет, то есть вот у меня нет ничего, у меня только К российский сожалению, паспорт. у нас бы весь шоурум был бы пустой. Российские бы граждане Да, искупали, да. да? Мы с вами можем лишь облизнуться на эти цены. Они не очень прямо сильно отличаются. Самое большое отличие мы нашли на Весте. Но ехать точно нет смысла, нам просто не продадут. Once again, Russians are not allowed to buy Russian cars because they are cheaper in Belarus. Don't understand? Not laughing? Well, Belarusians understand it perfectly and are laughing. By the way, the other day a Lada Vesta's steering wheel locked up right while driving, after which the car went off the road into a ditch, made a triple somersault, and the driver now has a spinal fracture. На входящий клинит руль, цепляется вон там обочина, и до сюда прилетает вот такая Веста. Новая, кросс, АвтоВАЗ. Все, готово. I sell you these cars at a higher price not because I am a greedy dwarf thief, but because I care about your safety. Our regular category, a happy old age in a happy Russia. Значит, это у нас магазин «Пятерочка», Санкт-Петербург. Вот. Пенсионеров, могущая процветающая Россия, в федеральном городе покупают еду не из прилавков, а берут ее из мусорных баков. The quality of food from our modern store and from a dumpster does not differ in organoleptic properties. Why pay more if you can pay nothing? An ordinary resident of Ryazan shows his delight with his happy life in the country of late Putinism. Еще Левитана не хватает от советского информбюро. Как страшно, пипец. Ой, мама. And here's a message from Putin's Information Bureau. The military operation is going strictly according to plan. There is nothing to worry about. Kyiv was taken in the promised 3 days. Goida. This exciting flash mob is energetically picked up by the residents of Saratov, who wake up at 4 a.m. because of Ukrainian drone raids saying, Lord, when will all this end? Когда все закончится. Я уже устала. Каждую ночь просыпаться от них. Когда это все закончится? The main thing is not to forget, while praying for a quick end, to remind yourself of the most important commandment, don't bomb and you won't be bombed. The setting is Leningrad region, the city of Pavlovsk. This park is a cultural heritage site of federal significance. Let's take a closer look. Так, друзья мои, я в Павловске. Вот мы смотрим на местные достопримечательности. Не знаю, что это за зверь. Похоже на какой-то пельмень. Вот какие замечательные у нас у моста перила, да? Ну, все сделано по уму и на века. И это Павловск, где за вход берут 250 рублей. So NATO, are you scared? Have you seen our fence? Not a single enemy will slip through. Not a single fly will pass. In the decaying countries, nature reserves and parks are free. But in the flourishing Russia, you can visit a paid swamp. С другой стороны этого шикарного моста, этого произведения искусства, вот тоже мы видим прекрасно обустроенное озерцо, пруд. Все почищено. Деньги-то уходят куда надо. Ну, посмотрите, какая красота. Объект культурного наследия федерального значения. Ну, я так и думал. Если федерального, то вот такое вот. For Midas, everything turned into gold. For Putin, everything turned into shit. And so Russia learned that more dangerous than an idiot with ambitions can only be an idiot with a nuclear button. My dear viewers, making content on YouTube is getting harder every day because of blocks and restrictions.
But thanks to your support, this channel keeps going. I also want to say a huge thank you to everyone who keeps supporting the channel with one-time donations in the YouTube comments. You're the best. But if you can, please consider doing it through Patreon or buy me a coffee instead. That way, your support reaches me much more directly. YouTube takes a 30% cut, while those platforms only take around 10%. Plus, you get extra perks. For example, with a Patreon subscription starting at just $3 per month, you get early access to new videos and exclusive content not available anywhere else, like the raw, unfiltered testimony of a Russian paratrooper dragged into the invasion of Ukraine without warning or choice. He exposes the chaos, corruption, and cruelty inside the army, and how telling the truth made him a target of the FSB. A very special thank you goes out to those of you who, on top of your Patreon membership, still find a way to support me through one-time donations on Buy Me a Coffee. If heaven exists, I'm sure there's a warm and well-lit corner there, reserved just for you. Right now, I have 61 incredible patrons. Please, let's hit 65. Not saying goodbye. See you soon.